Buenos dias aus einem Regenwald in Lateinamerika. Die Kakaobauern arbeiten hier mit viel Wissen, das über Generationen überliefert worden ist, an der Herstellung von ökologischem Kakao. Bio-Schokolade ist ein genialer Kunststoff. Kunst im Sinne von Verarbeitungskunst bei uns in der Manufaktur und Stoff im Sinne von Edelkakao aus ökologischer Landwirtschaft. Schokolade macht glücklich, genießen Sie das Glück. Willkommen bei uns in den Genusswelten des Schokoladentheaters. Und jetzt lassen Sie sich gemeinsam mit mir durch den Kakao ziehen. Este para hacer el fresco de cacao. Usted solo le echa la leche, el azúcar, el hielo y es un fresco de cacao. The very first chocolate drink was made a long, long time ago, but 3,000 years ago in the time of the Olmecs, chocolate was pretty hot stuff. Instead of mixing it with milk and sugar, back then they used water and chili. Mayas also loved spicy chocolatl, and the Aztecs used cocoa as a currency. Cocoa was the food of the gods, yet when the Spanish arrived in America, they really didn't know quite what to do with the bitter stuff, so they mixed it with sugar to make it more palatable, and considered it to have aphrodisiac properties. Most definitely not something for the common people. It wasn't until the 19th century that the arrival of factory-produced cocoa butter that chocolate became something for the masses. Yet this industrialized chocolate is sadly lacking in the subtle secrets locked within the cocoa bean, which contains around 1,000 flavors. These are just the kinds of flavors you find all over the place in Latin America. Busy scenes at a market in Nicaragua, and in its midst is Josef Zotter on the scent of aromatic cocoa beans. Styrian chocolatier Josef Zotter is on the road quite a lot. Of course, he wants to know just where his organic cocoa comes from and see how it's doing. This time, he's rattling around the roads of Nicaragua. His destination on this visit is the Acuas Cooperative in the very heart of Nicaragua's rainforest. Wo kommt unser Kakao her? Señor Zotter, todo su cacao llega de toda esta región. Toda esta región produce cacao y todos lo reunimos aquí. Y de aquí a Managua. And the search goes on. If you want top quality organic cocoa, it's really important to stay in regular contact with the farmers who grow it. Der Kakaobauer macht sicher nie den Fehler, wenn er sie Bohnen anbaut oder Kraut oder Ananas oder Orangen oder Bananen, dass er sie die falschen Früchte anbaut, die ihm nicht schmecken. Nur beim Kakao passiert das permanent, weil er ja die Früchte nicht verarbeitet und weil er sie nicht braucht. Und deswegen braucht er uns als Produzenten letztendlich, der ihm das Feedback gibt. Hi, buenos dias. Enrique, hi. Sí. Everything is okay? Sí, ahora que es producto orgánico, pues ya nosotros lo que es el químico lo hemos venido reduciendo. Ya no lo usamos como tradicionalmente, pues antes nosotros lo usábamos, ahora pues le hemos ido reduciendo lo que es el químico. Compost is used to make valuable fertilizer. Cocoa shells, cow dung, and some other things. Easy to produce, 100% organic, perfect. Se recomiendan 2 libras. Nosotros le echamos, pues como aquí tenemos de sobra, le echamos hasta 5 libras. Y miramos que el resultado es barbaridad en la planta.
Mother Nature has been busy. The cocoa plantation is bursting with color. Both the flowers and the pods grow directly on the trunk itself, and all this in tropical abundance, up to 100,000 flowers per year on a single tree. It's absolutely amazing. The cocoa tree is full of life, producing flowers and pods at the same time. The unripe pods are green, but as they ripen, each cocoa tree variety turns resplendent in its own colorful hue. Whatever the variety, whether it's Criollo, Amelinado, Forestiero, or Trinitario, a cocoa plantation is always an explosion of color. Cocoa trees prefer shade, that's why they thrive under the huge rainforest trees. A whole cosmos of life is sustained here. But this paradise is under threat. Slash and burn agriculture means more and more ancient forest is destroyed, with all the negative effects. Und wenn man gerade da im Regenwald ist, sieht man ja sehr genau, es hat ja draußen über den Dachkronen eine Temperatur von mehr als 40, 45 Grad. Und wenn die Bäume nicht mehr da sind und das Ganze auf die Erde geht und die Rinder quasi nur das Gras fressen und dann wieder Regenzeit ist und das alles ausgeschwemmt wird, also das kann nur zur Verwüstung führen. Listo para chupar también. Se chupa, se puede chupar. Cocoa beans are surrounded by white flesh or pulp. It makes a delicious snack. These fresh seeds are also used to cultivate new plants. Just 2 weeks later, and there they are. The young plants swaying under the hot Latin American sun, just like they're dancing the samba. Se tiene que seleccionar la mejor planta con un buen porte y su follaje completo. Esta está óptima para efectivamente sembrarlo ya. Although the cocoa tree bears fruit all year round, there's a main harvest and a mid-crop harvest. The ripe pods are cut from the trees with machetes and split open by hand right here in the plantation. The seeds and the pulp go into the bucket, and the empty shells are used to make fertilizer. The beans and the pulp are placed into the fermentation box. The fermentation process stops the seeds germinating and intensifies the chocolate flavor. The beans ripen in this sauna-like atmosphere for up to 10 days. Well-fermented cocoa beans are the basis for producing high-quality chocolate. El cacao bien fermentado debe de estar así, color chocolate. Color chocolate, donde ya el embrión está muerto, él está chocolatito también. Mire. Entonces cuando él está así, está excelente el fermento. Aquí tenemos, mire, todo esto, mire, le falta, igual a le falta fermento, mire. Esto se llama color violeto. Esto violeto no tiene un buen fermento. When fermentation is complete, the beans are laid out to dry in the sun. Enrique Lopez sorts them by hand, as only good quality beans bring a high price, and top quality organic beans can be worth up to twice as much. The farmers bring their beans to the cooperative's collection points. It's payday for Enrique Lopez today too, but only if everything's up to scratch. This is when everything gets checked again and a sample is taken to measure the quality of the cocoa beans. The cocoa farmers in Latin America work under hard conditions. Therefore, Zotter chocolate isn't just organic, it's also a certified fair trade product. The fair trade premium guarantees that money is invested in infrastructure projects and that parents can afford sending their children to school. Están ahora siendo incentivados con un buen precio de su cacao y están muy motivados en seguir creciendo, seguir produciendo más, siempre en la producción orgánica.
Und wenn ich mir was Lala anschaue und den Noel, der uns da sehr unterstützt und das Projekt wirklich jetzt quasi zur Hochblüte gebracht hat, und man sieht, wie sauber es da im Kakaolager ist und wie die Säcke da liegen und die einzelnen Kakaobauern, die Namen drauf sind und die Betriebsnummern drauf sind, das ist schon ein Riesenschritt in Richtung Qualität, weil die Leute wissen, für wen sie produzieren. Chocolate is a myth, but is it true what people say? Is it true that cocoa has its own rhythm and tone? Is chocolate a sinful temptation or an everyday treat? Does chocolate really make you happy? Does chocolate lead us into temptation? Or even to do the forbidden? Does chocolate really keep you young? Cumplir 75 años, pero me vengo para abajo a cumplir 15. Or is it just downright good? Whatever the answers to all of those questions, one thing's for sure. Schokolade ist einfach was Geniales.